topic is normalization. As per the rules of normalization, you need to go with the first normal form, second normal form, third normal form, BCNF normal form, fourth normal form, and fifth normal form. Whenever we create tables, we insert some data, and sometimes we notice some redundancy, that is repetitive storage of data we notice. That is not desired. The redundant data or the repetitive storage of data is not desired. In such case, there is some flaw in the designing. That flaws should be rectified. That problems in the designing are to be rectified. The problems of the designing can be rectified and redundancy can be eliminated with the help of normalization techniques. When you go with the normalization, we go with the first normal form. Even then, if you find some repetition, you go with the second normal form. Even then, if you find any repetition, you go with the third normal form. Then you go with the BCNF normal form, stands for Boyce Code normal form, fourth normal form, and fifth normal form. You need to memorize this order. You just need to memorize this order. First normal form, second normal form, third normal form, BCNF, Boyce Code normal form, fourth normal form, and fifth normal form. You need to memorize this order. First normal form, second normal form, third normal form, BCNF normal form, Boyce Code normal form, fourth normal form, and fifth normal form. These are the normal forms. This is the order we need to follow. Suppose if I am going to do second normal form, definitely it should be in the first normal form. Suppose I want to go with the second normal form, definitely it should be in the first normal form. It should be in the first normal form, then only we can go with the second normal form. If I want to go with the third normal form, definitely it should be in that. Definitely it should be in the second normal form, then only you can go with the third normal form. I want to go with the BCNF normal form, then definitely it should be in the third normal form, then only you can go with the BCNF normal form. And so on, and so on. First normal form, we will have a discussion on first normal form. First normal form. The first normal form, the data should be in atomic in nature. This is a very important point to be noticed. It should be atomic in nature. As per the rule of first normal form, an attribute of a table cannot hold multiple values. As per the rule of first normal form, the attribute of a table cannot hold multiple values. It cannot hold multiple values. The row and column intersection can have only a single value but not multiple values. The row and column intersection can have only a single value but not multiple value. You observe here, it should hold only atomic values, means only one value, single value. Atomic means single. It should hold only atomic value, that is a single value. It should hold only single value. It should hold only single value. You observe here, you take a table here. Adam, age is 15, biology and mathematics. He is answering some examinations of biology and mathematics. Alex, age is 14, he is answering mathematics. Strut, his age is 17, he is answering mathematics. Suppose this is the table I created. There is a flaw in this table. This is not right table. This is not good table. Why I am saying this is not good table means in the row and column intersection there should be single value, not multiple values. If you notice multiple values, then you need to apply 1NF. 1NF stands for first normal form. You need to apply 1NF, stands for first normal form. 1NF, that is the first normal form. So by applying first normal form, the table comes like this. This table need to be reconstructed like this. Adam 15 biology, Adam 15 mathematics, Alex 14 mathematics, Strut 17 mathematics. This is right than this. This is a wrong table. This is a wrong design. This is right design. The row and column intersection, the row and column intersection should have single values. The row and column intersection should have single values. You're having biology, mathematics. Biology, mathematics. It should have single value. Here this is wrong, this is right. This type of conversion of this into this type of conversion of this into this
is nothing but it is first normal form. It is called as 1NF, stands for first normal form. Now let us go proceed to the second normal form. Second normal form, if a table, if you notice partial dependencies, in a table, if you notice partial dependencies, then we proceed to a concept called second normal form. In a table, if you notice a partial dependencies, then we go with the second normal form. Listen to the definition carefully. A relation is in the first normal form. The relation that is in first normal form means when to go to the second normal form, the relation should be in the first normal form. The relation that is in first normal form, definitely it should be in the first normal form, and every non-key attribute, every non-key attribute is fully functionally dependent, is fully functionally dependent on primary key. Then the relation is in second normal form. In order to say that relation is in the second normal form, every non-key attribute should be fully functionally dependent on the primary key. Once again, a relation is said to be in the second normal form. First point is it should be in the first normal form. That is the very first point. The second point is every non-primary key attribute is fully functionally dependent on the primary key. Then the relation is said to be in the second normal form. There should be no partial dependency. This word is very important. There should be no partial dependency. This is the very important point. No partial dependency. Now you observe here. Yesterday we discussed, once again I am just repeating. Let me say this is a table which contains the columns A, B, C, D, and so on. There are some columns, let us think so. There are some columns. This is a table. In this table, let me say A is a primary key. I'll say A is a primary key. This is the key attribute. A is a primary key. This is the key attribute. A is a primary key. If I say A, I should tell B. If I say A, I should be in a position to tell C. If I say A, I should tell D. Means B is functionally dependent on A, C is functionally dependent on A, D is also functionally dependent on A. Good. B is functionally dependent on A, C is functionally dependent on A, D is functionally dependent on A. There are functional dependencies between B, C, D and A. This is good. But you notice a partial dependency. There is a dependency between C and D. Whenever there is C, there is D. Means there is a dependency between C and D. This is called partial dependency. Itla undakudadu. Non-key attributes అన్ని కూడా key attribute మీదే డిపెండ్ అయి ఉండాలి. నేను ఏ చెప్తే B చెప్పగలగాలి, ఏ చెప్తే C చెప్పగలగాలి, ఏ చెప్తే D చెప్పగలగాలి. అంటే B, C, D should be totally fully. It should be fully functionally dependent on A. That is the primary key. అలా కాకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ మధ్యలో డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. నేను సి చెప్తే డి చెప్పగలుగుతున్నాను. సి వచ్చినప్పుడల్లా డి వస్తుంది, సి వచ్చినప్పుడల్లా డి వస్తూ ఉంది. అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో డిపెండెన్సీ ఉంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పార్షియల్ డిపెండెన్సీ. పార్షియల్ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు. పార్షియల్ డిపెండెన్సీ మీకు కనిపించింది అంటే అప్పుడు మీరు సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ లోకి తీసుకురావాలి. అది సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ లో లేదనమాట. మీరు దాన్ని సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ కి తీసుకురావాలి. ఇఫ్ యూ నోటీస్ దెర్ ఇస్ అ పార్షియల్ డిపెండెన్సీ, ఆ టేబుల్ మీరు సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ లోకి తీసుకురావాలి. యూ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ ఇన్ టు ద సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. దట్స్ వాట్ డయాగ్రామ్ సేస్. ఇక్కడ రెండు అట్రిబ్యూట్స్ మొత్తం కీ మీద డిపెండ్ అయ్యలేదు, అంటే ప్రైమరీ కీ మీద డిపెండ్ అయ్యలేదు. There is some attribute A is dependent on attribute X. It is the attribute A is not dependent on key. The attribute A is not dependent on key. It is dependent on some other attribute, non-key attribute. That's what this diagram says. Attribute A is dependent on attribute X. It is not dependent on key. Key మీద depend అయ్యలేదు. ఇట్లా ఉండకూడదు. All should be dependent on key.
All attributes, any attribute should be dependent on key. But here in this case, what happened? A is an attribute which is not dependent on key. It is dependent on some X attribute. అలా ఉండకూడదు. That's called partial dependency. There should be no partial dependency. There should be fully functional dependency. If this is the case, then we need to apply a normalization technique called as second normal form. We need to apply a normalization technique called as a second normal form. Now let us study an example. We'll go with an example. Second normal form example. Let us study the example of second normal form. We'll go with an example of second normal form. Let us have discussion on example of second normal form. To take the example, this is yesterday's explanation. The same yesterday's explanation I'm giving, the second normal form. And coming to the second normal form, let me take, this is a table. This is the table. This is the table, a relation, which contains student number, course number, and course fees. Student number, course number, and course fees. Student number 1, he joined course 1 for which he is paying 1000 rupees. Student number 2, he joined course 2 for which he is paying 1500 rupees. Student number 1, he also joined course 4. He joined course 1, he joined course 4. Student number 1 joined course 1, student number 1 joined course 4 for which he is paying 2000 rupees. Student number 4 joined course 3, student number 4 joined course 1. Course 1 means 1000 rupees. Student number 2 joined course 5 to 2000 rupees. Now you observe the point here. Whenever there is a course 1, the fees structure is 1000 rupees. Whenever there is a course 1, the fee structure is 1000 rupees. In fact, all these attributes should depend on student number. When I say student number, you should say course 1. When I say student number, how much fees he paid, I should say. All these should be dependent on student number. When I say student number, then course number చెప్పగలగాలి. Student number చెప్తే course fees చెప్పగలగాలి. So whenever I tell student number, I should talk about course number. Whenever I say student number, I should talk about course fees. But in this case, what happened? There is a dependency. You can notice there is a dependency between course number and course fees. This is called partial dependency. If I say course 1, you are saying 1000. If I say course 1, you are saying 1000. Whenever there is course 1, you are saying 1000. Course 1, 1000. That is a partial dependency. This is called partial dependency. It is not designed. This is not good designing. This is not good designing. There is a redundant data. This is not good designing. As you notice the partial dependency, we need to go with a normalization technique called as second normal form, 2NF. Second normal form. You need to go with a normalization technique called as second normal form. Now you observe here. Now this big table is being decomposed into two smaller tables. I decompose this into table 1 and table 2, two smaller tables. This big table is being decomposed into two smaller tables. It is being decomposed. And coming to these two smaller tables, table 1, table 2. In table 1, course 1, student number 1, he joined course 1, 2, he joined course 2. Student number 1, he joined course 4. Student number 4, course 3, course 1. So student number and course number is made as one table. Student number and course number is made as one table. Course and fees is made as another table. By this, you can avoid redundancy. Course 1, 1000 rupees. That's all. Here, course 1 is occurring only one time, 1000 rupees. Course 2, 1500 rupees. Course 3, 1000 rupees. Course 4, 2000. Course 5, 2000 rupees. Suppose, what is the flaw in this table? What is the problem in this table? As I told you previously, there will be updation anomaly, deletion anomaly, insertion anomaly. You'll be facing some problems, anomalies. Updation anomaly, insertion anomalies, and deletion anomaly. You'll be facing some problems. Updation, insertion, deletion anomalies. You'll be facing some problems. Here, suppose, for course 1,
ద కోర్స్ ఫీజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ టు 1800 రూపీస్ అనుకుందాం. కోర్స్ 1 యొక్క ఫీజ్ 1800 చేశారనుకుందాం. ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ టు 1800. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో చూసినట్లయితే సపోజ్ స్టూడెంట్ 1 కోర్స్ 1 తీసుకున్నాడు, స్టూడెంట్ 4 కోర్స్ 1 తీసుకున్నాడు. అలా ఒక 50 మంది స్టూడెంట్స్ కోర్స్ 1 తీసుకున్నారు అనుకోండి. 50 చోట్ల అప్డేట్ చేయాలి. ఇది 1000 కాదు, ఇది 1800 అని 50 టైమ్స్ మీరు అప్డేట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ 1000 కాదు, ఇట్ ఈస్ 1800 అని మళ్ళీ అప్డేట్ చేయాలి. 1800 అని అప్డేట్ చేయాలి. సో 50 మంది తీసుకుంటే 50 చోట్ల కోర్స్ ఫీజ్ అప్డేట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ హెక్టిక్ ప్రాసెస్. ఇట్ లీడ్స్ టు అనామలీస్, అప్డేషన్ అనామలీస్. It leads to problems, that is updation anomalies. To avoid that, redundancies leads to updation anomaly, deletion anomaly, insertion anomaly. To avoid that, what I done is I fragmented this table into 2 units, decomposed the table into 2 units. This is table 1 and table 2. I divided this table into table 1 and table 2. In table 2, you observe here course fees, that's all. ఇప్పుడు ఇక్కడ 50 మంది కోర్స్ 1 చేరారు అనుకోండి, జార్నీయండి. కోర్స్ ఫీజ్ 1000 కాదు 1500 అనుకోండి. ఇక్కడ నేను 1500 చేస్తాను అంతే, ఒక్క చోట చేస్తాను అంతే. ఇప్పుడు చూడండి, స్టూడెంట్ 1 కోర్స్ 1 వాడి ఫీజ్ ఎంత? కోర్స్ 1 ఫీజ్ 1500. స్టూడెంట్ 4 కోర్స్ 1 వాడి ఫీజ్ ఎంత? 1500. ఒక్క చోటే. చూడండి కోర్స్ 1, చూడండి స్టూడెంట్ 1 కోర్స్ 1 ఎంత? కోర్స్ 1 ఫీజ్ ఎంత? 1500. స్టూడెంట్ 4 కోర్స్ 1 కోర్స్ ఫీజ్ ఎంత? 1500. కంఫర్టబుల్. సో దిస్ ఈస్ గుడ్ డిజైన్. దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ డీకంపోజింగ్ ఇలా మనం చేయటాన్ని we call it as second normal form. దీన్ని మనం సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ అంటాం. జస్ట్ స్టడీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎ మినిట్. జస్ట్ 1 minute. You please study. Just 1 minute. Once you go through the definition, please go through this definition, not be any partial dependency. You go through this definition. Once you go through this definition, second normal form definition, please. As per the second normal form, there must not be any partial dependency of any column on primary key. Of any column on primary key. It means that the table has concatenated primary key. Each column in the table that is not part of primary key must depend upon the entire concatenated keys for its existence. Concatenated keys are nothing but composite, multiple keys. If any column depends only on one part of the concatenated keys, then the table fails second normal form. The table fails second normal form. ఏ అట్రిబ్యూట్ అయినా సరే మొత్తం కీ మీద ఆధారపడి ఉండాలి. ఏ అట్రిబ్యూట్ అయినా సరే మొత్తం కీ మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉండాలి. కీ మీద కాకుండా ఇంకా అప్పుడు సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ లో లేదు, దాన్ని సెకండ్ నార్మలైజేషన్ చేయాలి అని అర్థం అనమాట. జస్ట్ 1 minute. యూ గో త్రూ దిస్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ డెఫినేషన్ చూడండి. Please study the definition. Right, I'm proceeding to the next concept. We'll go with the second normal form. One more example on second normal form. Just one more example on second normal form. Adam age is biology. Adam age mathematics. Adam is age 14. Alex and Strut age mathematics. Here Adam 15. Adam 15. You observe here, suppose Adam has taken 4 subjects anukundam. Adam వచ్చినప్పుడల్లా 15 వస్తుంది because Adam age is 15. This is wrong table designing. ఇది wrong. ఇట్లా ఉందనుకోండి, చూస్తానికి బాగానే ఉంది. Adam 15 years బయాలజీ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాడు. Adam 15 years వాడు మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాడు. ఎలెక్స్ 14 years మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాడు. స్ట్రట్ అనేవాడు 17 years వాడు మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకుంటాడు. బానే ఉంది, ఇది చూస్తానికి బానే ఉంది, కానీ తప్పిది. ఎందుకు తప్పు అంటే నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ షుడ్ ఫుల్లీ ఫంక్షనల్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ కీ అట్రిబ్యూట్. కీ అట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ
యాడమ్ వచ్చినప్పుడల్లా 15 వస్తుంది, యాడమ్ వచ్చినప్పుడల్లా 15 వస్తుంది. రిడెండెన్సీ వస్తుంది చూడండి, రిపిటేషన్ వస్తూ ఉంది. సపోజ్ యాడమ్ అనేవాడు 10 సబ్జెక్టులు బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయనుకుందాం, సప్లిమెంటరీ 10 సబ్జెక్టులు రాస్తున్నాడు అనుకుందాం, ఇవన్నీ సప్లిమెంటరీ సబ్జెక్ట్స్ అనుకుందాం. 10 సార్లు వాడి ఏజ్ 15 15 15 15 15 అని ఉంటుంది. యాడమ్ అనేవాడు బయాలజీ రాస్తున్నాడు, యాడమ్ అనేవాడు మ్యాథ్స్ రాస్తున్నాడు. అయితే అక్కడ ఏజ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ కూడా పెట్టాం, ఏజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ కూడా పెట్టాం. ఇక్కడ 15 15 15 అని పెట్టాం. ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే యాడమ్ 10 సబ్జెక్టులు రాస్తే 10 సార్లు యాడమ్ యొక్క ఏజ్ 15 15 15 15 15 15 అని 10 సార్లు రాయాలి. రిడెండెన్సీ వస్తుంది. దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. అందుకని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈస్ స్టూడెంట్ ఏజ్ని పక్కన పెట్టాం. యాడమ్ ఒక్కసారి 15, ఎలెక్స్ 14 అండ్ స్ట్రట్ 17 అంతే. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ సబ్జెక్ట్, ఈ స్టూడెంట్ ఏ సబ్జెక్టులు రాస్తున్నాడు, యాడమ్ అనేవాడు బయాలజీ రాస్తున్నాడు, యాడమ్ అనేవాడు మ్యాథ్స్ రాస్తున్నాడు, యాడమ్ అనేవాడు బయాలజీ రాస్తున్నాడు, యాడమ్ అనేవాడు మ్యాథ్స్ రాస్తున్నాడు. యాడమ్ ఏజ్ ఎంత ఇక్కడ చూడండి 15. ఒక్కసారి యాడమ్ ఏజ్ ఎంత 15. ఏమేమి సబ్జెక్టులు రాస్తున్నాడు, బయాలజీ రాస్తున్నాడు, మ్యాథ్స్ రాస్తున్నాడు. రిడెండెన్సీ పోయింది ఇక్కడ. 15 అనేది ఏజ్, రైట్? దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సెకండ్ నార్మల్ ఫార్మ్. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫార్మ్, వాట్ ఈస్ సెకండ్ నార్మల్ ఫార్మ్. Now we proceed to the next concept. Your next concept. What is the difference between first normal form and second normal form? In first normal form, atomic nature undali. Second normal form lo partial dependency undakudadu. There should be no partial dependency. That is the second normal form. ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఎనీథింగ్ షుడ్ బి అటామిక్ ఇన్ నేచర్, అటామిక్ నేచర్ లో ఉండాలి. సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ లో పార్షియల్ డిపెండెన్సీ, దేర్ షుడ్ బి నో పార్షియల్ డిపెండెన్సీ. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. నార్మల్ ఫామ్, సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది ఈ స్లైడ్ లో ఇవ్వడం జరిగింది.